And now I take you to South Australia. And this was 2009, habitat of Lepidogalaxia salamandroides. This is positively the most unique fish we have on this planet. А сейчас перейдем к южной части Австралии, где я открыл абсолютно новый вид рыб. This fish lives only in pools of water which fill up when it rains. All of these pools dry up completely, sometimes for many, many months, for a year maybe or more, and the fish will disappear in the ground. And when it rains, like here, it had rained the last week when I was there last time. And when it rained, then the fish come out of the ground. Эти рыбки обитают в мелких водоемах, которые полностью пересыхают и могут быть сухими годами. И потом, когда снова в результате дождей наполняются водой, то эти рыбки выбираются из-под земли. You see how small they are? Normally 2.5 centimeters. Они небольшие, обычно 2,5 сантиметра. Extremely unusual fishes. Очень необычные рыбки. This is a male. This is his organ. No one until now knows how these fishes reproduce. No one has any idea about this. Никто до сих пор не знает, как эти рыбы размножаются. На данном снимке представлен самец. Look at the funny fins he has. Очень необычные плавники у него. Looks more like an amphibian than like a fish. Больше выглядит как амфибия, чем как рыбка. This is the only fish on this planet. It's the only fish that can turn its neck. Fish cannot turn their neck. It's the only fish that can turn its neck as we can. Обратите внимание на то, что это единственная на планете рыба, у которой такая подвижная шея. Она может поворачивать голову так же, как и мы. And it's so tiny. This is 2.5 centimeters. Look at this. И она очень маленькая, 2,5 сантиметра. It's a fish and not a salamander, and not a lizard, nothing. It's a fish. You see his gills? Это не ящерица, не саламандра, это рыбка. But no one knows how it can survive underground. Но никто не знает, как они выживают под землей. And then it comes out of the ground when it has just rained. It was never found in a flowing water, in a river, or in a creek, or in a lake. It is only found in these pools which dry up completely and only after a rain. Их никогда не находят в озерах, реках и ручьях, они находятся только вот в таких маленьких водоемчиках, которые наполняются после дождя. And it's a miracle because these fishes are only found in a very small area of about 20 kilometer length and 1 kilometer wide. Only there, no other place in Australia or anywhere else. Эти рыбки обитают только в одном участке, 20 километров длиной и километр шириной, и только больше нигде, ни в одном участке Австралии. I show you now some very tiny abstracts from Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, Mali, Sierra Leone, Guinea, Ethiopia, Sudan, Mozambique, and South Africa. I've been to all African countries doing research. Next. Я побывал во всех африканских странах во время исследований. I included this photo because this is the only photos of the real Congochromis dimidiatus, female and male. Это единственное настоящее фото Конгохромиса димидиатуса, самца и самки. They have only been once in the hobby when I brought them back in the 1980s. Never since I have seen them. Они появились в аквариумистике только когда я их привез. I think more frequently you get Steatogranus blairi, which I found in 1983 also. Также знаете Стеатогрануса Блехера, который я обнаружил в 1983 году. In 1987, I was the first time I crossed the Niger River
the inland delta, and they said you cannot cross it because it's too deep. You see how shallow the Niger River was? Также я совершил путешествие по реке Нигер, и в то время, когда мы там были, река была очень мелкая. And it was for me an amazing experience because everyone said you cannot reach it, and it was completely contrary. И это было особенно интересно, потому что все мне говорили, что я не смогу ее достичь, но на самом деле все оказалось не так. This is about 1,000-year-old village called Goa, and it's all made of mud. Этой деревне около 1000 лет, она вся сделана из грязи. Mali is very well known for the dugong, very famous Mali tribe people. This is their housing. Это их дома, которые называются дугон, поэтому этот народ очень известен. But most of it is desert, complete desert, very, very dry. The Sahara has reached entire part of Mali. You see only these beautiful rock formations. Но в большинстве своем эта страна пустынна, пустыня Сахара уже добралась до Мали. Timbuktu was once along the Niger River, a city when it was founded also more than 1,000 years ago by the Mande people. Now it's more than 40 kilometers away from the Niger. Раньше здесь также протекала река Нигер, но сейчас она очень далеко от этих мест. And I wanted to do research in the Guandam River at that time, 87. And I traveled overland, and when I reached the Guandam River, there were only holes in it where the people were trying to dig out water. There was no more water in the river already. Когда я прибыл на реку Гуандам, я обнаружил, что воды в ней больше нет, только отверстия в почве, из которых люди пытались добыть воду. You see, this is the riverbed. I was driving in the riverbed. They were only digging holes to get water. But if you look even in a map of this day, you will see there is water on the map, but there's not in reality. It's like most maps are wrong. Even Google Maps. Обратите внимание на то, что сейчас на картах указано, что в этой реке есть вода, но на самом деле в ней воды уже давно нет. Does anyone know why the Tuareg boys have this haircut? It's called the Allah cut. It's because if they die, the child mortality is very high in the Sahara. Allah can grab the child fast and pull it up to him. So I'm running through very fast because we are close to the end. Mali women are very pretty. Женщины Мали очень красивы. And Tuareg are